Καλημέρα σας. Είμαι ο Σωτήρης ο Νίκας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω και εγώ στο AgriForum 2023, δεδομένου ότι είναι το πρώτο πάνελ που γίνεται. Η κλιματική αλλαγή είναι το θέμα του πάνελ αυτού σήμερα και δυστυχώς δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο, δεδομένου και όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, ακόμα και αυτή τη στιγμή, σε περιοχές της χώρας, αλλά και όσα έχουν συμβεί το καλοκαίρι και στις αρχές Σεπτεμβρίου. I will now turn into English. I would like to present to you our distinguished speakers, so we can start right away. Right next to me is Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Greece, Her Excellency Susanna Terstal. On the other side is Dr. Andreas Karamanos, member of the Academy of Athens and former rector of the Agricultural University of Athens. From this side is Mr. Doran Lebovic, the Deputy Chief of Mission at the Embassy of Israel in Athens. And on the other corner of the table is Mr. Nico Kalinis, Program Manager for the Greek Common Agricultural Policy Strategic Plan 2023-2027 at the European Commission's Directorate General for Agriculture and Rural Development. So, Mr. Stahl, the floor is yours. Ladies and gentlemen, distinguished guests, the past months have showed that climate change is a fact and will affect Greece. Only 3 weeks ago, Greece's agricultural heartland came underwater. Recovery will take a long time. The Thessaly plain turned into a vast lake, and this is an area that produces a quarter of the agricultural production of the country. Dutch experts and companies are already involved in recovery. It is just an example of the vulnerability of the agricultural sector in southern European countries to the direct and indirect impact of climate change. For Greece, this means more water scarcity, prolonged heat, rainfall, hail, frost, floods, fires, landslides, and soil erosion. The last decade, this impact has led already to an 11% loss of arable land. In the Netherlands, climate change has also effects on agriculture. Higher or lower yields, different choices of crops, sowing and harvesting problems, glass and crop damage due to extreme rainfall, harvest losses due to insect and fungal pests, night frost damage, particularly in fruits, and crop development issues due to difficulties in pollination by insects. Until now, Dutch agriculture has been able to react with some flexibility to changing climate conditions. Smaller yields in dry areas will often be compensated by higher prices. In 2020, the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality developed the Action Programme for Climate Adaptation in Agriculture. This program describes how climate change affects agriculture in the Netherlands and how to tackle these problems at the local level. This is done in close collaboration between water authorities, municipal and provincial authorities, and farmers. There is not one solution. Climate change poses different problems for different types of landscape in the Netherlands: sandy soils or coastal dunes, riverscapes, or peatland pastures. Climate change cannot be undone. Besides measures to curb global warming, we have to mitigate and adapt. The Dutch government has implemented various measures to mitigate and adapt to the effects of climate change on agriculture. I will mention some. Reducing greenhouse gas emissions, so we can limit the temperature rise and minimize the effects of climate change. Sustainable farming. We are experimenting with new technology to ensure future food supplies and to cut carbon emissions. Nitrogen strategy.
We are introducing measures for the industry, agriculture, transport, and the construction sector to reduce nitrogen deposition and improve the quality and diversity of nature areas. Changing what we farm and eat. This is all about changing the agricultural system in such a way that we can meet climate and conservation goals, for example, eating less meat. We are promoting political and behavioral change to reduce the nitrogen pollution caused by the country's big livestock population. We have become a leader in sustainable agriculture by showing what future farming could look like. Dutch farmers have adopted various sustainable farming practices that have already led to increased yields, reduced cost, and improved soil health. Some examples are precision agriculture. This involves the use of technology to optimize crop yields while minimizing inputs such as water fertilizer and pesticides. Organic farming. In other words, to care for the environment by not using chemical pesticides. To make organic farms more competitive with conventional agriculture, the Dutch government is promoting political and behavioral change. Vertical farming. This involves growing crops in vertically stacked layers using artificial light and controlled environments. This technology minimizes waste and water use and reduces carbon dioxide emissions. Crop rotation. Of course, crop rotation is not new, but it's still very relevant. It involves alternating the crops grown in particular fields to improve soil health and reduce the risks of pests and diseases. And lastly, integrated pest management. This is a combination of techniques to control pests, such as crop rotation, biological control, and the use of pheromone traps. Sustainable farming practices have had a positive impact on the economy in the Netherlands. The Netherlands is the second largest exporter of agricultural products in the world. It accounts for 65 billion euros of export of agricultural produce annually, which is in total 17.5% of total Dutch exports. Accounting for 10% of the Dutch economy and employment, the agricultural and horticultural sectors play a crucial role. To make the Dutch economy truly green offers great opportunities for entrepreneurs. The bio-based economy offers opportunities allowing the chemical sector to grow and become more sustainable through the use of green raw materials. The Netherlands remains committed to combat climate change. The aim is to reduce the country's greenhouse gas emissions by 49% by 2030 and 95% reduction by 2050. These goals are laid down in the Climate Act in 2019. The ambition is high, but we all realize there is no other way forward. Working together and learning from each other is crucial if we want to create sufficient resilience to handle the effects of climate change. Thank you. Thank you, Mr. Terstal. I apologize, we also have a video message from the Secretary General of the World Meteorological Organization, Professor Petteri Taalas, which I think we can see now. I'm sorry that I cannot be physically with you in Athens, but I'm happy to deliver this intervention as a video recording. As we all know, climate change is already very visible. Practically the whole world has been facing increase of heat waves. About half of the world has seen an increase of flooding events, and about 1/3 of the world has seen an increase of drought events. And in Mediterranean region where you are now, you have seen increase of all of those. Heat waves, flooding events and drought. And for example, this year what has been happening in Greece, there were first heat wave with drought and forest fires and more recently also very severe flooding
flooding event. And if you look at the future of the Mediterranean region, it's going to be hotter and drier. And globally we have seen and will see the biggest change in the Arctic, but the second biggest change is going to take place in the Mediterranean region, which means complications for agriculture and maybe also complications for the tourism, because the tourist doesn't like very high temperatures and dry environment. Globally, we have broken many records in climate change. Year by year, we have seen an increase of carbon dioxide concentration, methane concentration, and nitrous oxide concentration. In temperatures, we have seen a steady increase, but we have seen also this year-to-year variability, which is very much related to the ocean temperature in the Pacific. There's also flooding areas, but now we have gone to El Niño phase, and it's very likely that this year or next year will be the warmest year on record. We have stored lots of heat to the ocean, and the seawater mass has been warming a lot, and actually we have stored more than 90% of the excess heat to seawater. Glaciers are melting, and it has been speeding up, which means that in the long run we will get less water in rivers which have their origins from glaciers here in Europe, in Asia, in Latin America, and also North America. Sea level rise has doubled during the past 20 years, and we have started seeing growing amount of weather extremes as been the case in Europe. And in Europe, unfortunately, these heat waves and drought that we have seen during the past 2 years, they will become more and more frequent, and they will have big impacts on human health and also agricultural conditions. This negative trend in weather patterns will continue anyhow until 2060s, meaning more often heat waves, flooding events, drought, and in tropical areas also more tropical storms. But in the 2060s we could phase out this trend if we are successful with climate mitigation, hopefully to the Paris limits 1.5 to 2 degrees targets. At the moment we are heading towards 2.8 degrees warming. And this sea level rise and glacier game we have already lost. We know that 3 million years ago we had similar carbon dioxide concentration, which was more than 400 ppm, and the sea level was 10 to 20 meters higher than today, which means that Greenland and Antarctic glaciers had contributed to sea level rise, and the temperatures were about 2 to 4 degrees warmer than today. And it's clear that we have to also pay attention to climate adaptation, how to minimize the damages to various sectors, including agriculture and forestry. But once we talk about climate mitigation, we have to also look at the numbers. And 2/3 of this problem that we are having in hand is caused by our consumption of fossil fuels, coal, oil, and natural gas. And we cannot solve this problem without touching that biggest contributor to the problem. A little bit less than 20% is caused by methane, which is very much coming from tropical wetlands, from rice paddies, and also from cattle, especially cows. And about 10% is coming from land use, and there the biggest problem is related to the deforestation of tropical rainforests in Amazonian region, Central Africa, and some parts of Southern Asia. And of course in Europe we can also contribute land use, but that's not the biggest challenge that we are having. Europe as a continent is responsible for 8% of the global emissions today, and here again the biggest issues are related to consumption of coal, oil, and natural gas, where the emissions are coming from energy production, from industry, and transport. Those are the three biggest components. Land use is a component, but it's much smaller than those three big components.
In Europe, we have this Green Deal, which is very ambitious and that is supposed to lead us to 1.5 degrees target. And of course, it's important that the whole world would follow the same path. So far, the big Asian economies like China and India haven't been able to make similar commitments, and that's of course a global challenge. And we know that Eastern Asia is responsible for almost 1/3 of the global emissions. Besides climate mitigation, we have to also keep in mind food security, employment and property values, and it's also important that we have a balanced approach once we talk about European climate policies, where we take into account climate issues, biodiversity, but not only them, also food security, employment and property values should be taken into account to find a balanced view and to motivate all of the players in the countries to be on board. And it's also important to keep this European perspective in mind and think of the global perspective. So Europe as a continent alone cannot solve this problem. But in the best case, this transition to climate-friendly technologies and to take the biodiversity into account is a business opportunity, because the world is gradually moving to a new direction, and the first comers may be the winners. Finally, I would like to say that in the media there are also lots of horror stories on climate change, and the reality is not as bad as sometimes you may get the feeling while following the media. We were facing similar things in the 1980s when we were afraid of a nuclear war, and luckily those were not realistic. And in case of climate change, we are talking about various scales of grey, and the future may be even light grey if we are able to reach the Paris limits, and it may be darker grey if we fail with climate mitigation. But the end of the world is not coming because of climate change. But it's really rational to limit this warming to the Paris limits, which will be best for the welfare of mankind, biosphere, and also agriculture and forestry. With these words, thanks for the opportunity to address you, and I would like to wish you very successful conference in Athens. Thank you. Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Καραμάνο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος. Εγώ σίγουρα δεν είμαι ειδικός σε αυτό το τομέα, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος να μας εξηγήσει για την κλιματική αλλαγή και τον αγροτικό τομέα. Παρακαλώ. Εντάξει, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ας πρέπει την παρουσίαση να βάλουμε. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι τιμή που βρίσκομαι ανάμεσα σας σήμερα για να σας μιλήσω για μία μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε το 2011. Είναι η μελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος με τίτλο «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα». Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από την Ειδική Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τραπέζης Ελλάδος από πολλούς πανεπιστημιακούς και ερευνητές, και προς το παρόν βρίσκεται σε μια φάση επικαιροποίησης. Ευελπιστούμε ότι στα τέλη του έτους και στις αρχές του επόμενου θα δημοσιευτεί η επικαιροποιημένη πλέον μελέτη. Για όσους επιθυμούν περισσότερες λεπτομέρειες, ο σύνδεσμος κάτω παραπέμπει στο πλήρες κείμενο της μελέτης αυτής. Στα επιμέρους στοιχεία τώρα, τα οποία προέκυψαν από τη μελέτη αυτή, λίγα λόγια για τι προέβλεψε η μελέτη για τις μεταβολές στη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα και της θερμοκρασίας του αέρα, σε σχέση με μια περίοδο αναφοράς 1991-2000, χρησιμοποιήθηκαν 3 σενάρια εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Ένα ήπιο σενάριο, το Β1, φαίνεται, ένα ακραίο σενάριο, που είναι το Α2 σενάριο, που
βεβαίως αφορά περιστάσεις στις οποίες δεν θα κάνουμε τίποτα μέχρι το τέλος του αιώνα, είναι η χειρότερη δυνατή περίπτωση, και υπάρχει και ένα ενδιάμεσο σενάριο. Και φαίνονται πώς θα κυμανθούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Παραδείγματος χάρη, στο πιο ακραίο σενάριο φαίνεται ότι θα αυξηθούν μέχρι το τέλος του αιώνα κατά 125%. Δηλαδή, αν σήμερα είναι 400, θα περιμένουμε 800 μέρη στο εκατομμύριο συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Σημειώνω ότι οι χρονικές περίοδοι που μελετήσαμε ήταν τα μέσα του τρέχοντος αιώνα, δηλαδή η δεκαετία 2041-2050 και επίσης η δεκαετία 2091-2100. Σε ό,τι αφορά την μέση ημερήσια θερμοκρασία του αέρα, θα κυμανθεί από 2 βαθμούς, προβλέπεται, μέχρι τα μέσα του αιώνα. Στο τέλος του αιώνα, εάν επικρατήσει το χειρότερο σενάριο, μπορεί να φτάσουμε 4,5 με 5 βαθμούς με αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, ενώ αν επικρατήσουν το ήπιο και το ενδιάμεσο σενάριο, μέχρι περίπου 3 βαθμούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι και αυτό ανησυχητικό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αλλαγής του κλίματος που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή? Καταρχήν, η αύξηση στη θερμοκρασία του αέρα. Επηρεάζει όλες τις λειτουργίες των φυτών. Άλλες θετικά, άλλες αρνητικά. Η αύξηση στη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα είναι μια από τις παραμέτρους που μπορεί να έχουν θετική επίδραση. Και αυτό διότι με την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακος παρατηρούνται αυξημένοι ρυθμοί φωτοσύνθεσης και παραγωγικότητας των φυτών. Αρνητική θα είναι η επίδραση όμως στα υδατικά ελλείμματα τα οποία προβλέπεται να αυξηθούν. Και αυτό θα γίνει και μέσω της προβλεπόμενης μείωσης στο ετήσιο ύψος βροχής και μέσω της προβλεπόμενης αύξησης στην εξατμισοδιαπνοή, δηλαδή του ρυθμού που χάνεται το νερό από τις φυσικές επιφάνειες. Αρνητική θα είναι προφανώς και η επίδραση στη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, τη συχνότητα δηλαδή των ξηρασιών, των πλημμυρών και των καυσώνων. Και φυσικά αρνητική επίδραση στον ρυθμό ερημοποίησης του εδάφους. Για να προχωρήσουμε στη μελέτη, όλη η Ελλάδα διαιρέθηκε σε 11 κλιματικές ζώνες. Σε κάθε κλιματική ζώνη εφαρμόστηκαν τοπικά μετεωρολογικά μοντέλα για τις προβλέψεις στα μέσα και στα τέλη του αιώνα και για την κάθε περιοχή, με βάση τα στοιχεία των μετεωρολογικών μεταβλητών που προκύπτουν αυτά τα μοντέλα, εφαρμόστηκε ένα μοντέλο προσομοίωσης των καλλιεργειών, το Aqua Crop, για να προβλέψουμε τι θα συμβεί με τις επιμέρους καλλιέργειες. Ορισμένα από αυτά τα αποτελέσματα φαίνονται σε αυτό το πίνακα. Τώρα θα προσπαθήσω να σας διευκολύνω, επειδή είναι πολλές πληροφορίες. Στο επάνω μέρος του πίνακα έχουμε τα δεδομένα για την κεντρική και ανατολική Ελλάδα. Στο κάτω μέρος, το πιο σκούρο, είναι τα δεδομένα για τη δυτική Ελλάδα. Υπάρχουν μία σειρά καλλιεργειών που είναι στη δεύτερη στήλη, βαμβάκι, αραβόσιτος και ούτω καθεξής. Και τα αποτελέσματα είναι δεξιά για τα 3 μοντέλα, για 3 σενάρια, το Α1β, το Α2 και το Β2, για τα μέσα και τα τέλη του αιώνα. Για να βοηθηθούμε χρησιμοποιήσαμε χρωματικές απεικονίσεις. Το κίτρινο χρώμα μας δείχνει τις περιστάσεις στις οποίες δεν διαπιστώθηκε, δεν προβλέπθηκε κάποια αλλαγή στην παραγωγή των συγκεκριμένων καλλιεργειών. Οι διαβαθμίσεις του κόκκινου χρώματος δείχνουν περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται μείωση της παραγωγής συγκεκριμένων καλλιεργειών. Και βεβαίως το ρόδινο χρώμα όπου έχουμε μείωση 0 έως 10%, το κόκκινο χρώμα όπου έχουμε μείωση μεγαλύτερη από το 10%. Οι διαβαθμίσεις του πρασίνου, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζουν περιπτώσεις όπου μπορεί να έχουμε και αυξήσεις στην παραγωγικότητα. Το ανοιχτό πράσινο εκεί που οι αυξήσεις είναι μέχρι 10%, το σκοτεινό πράσινο εκεί που οι αυξήσεις είναι υψηλότερες από 10%. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν αυτό το διάγραμμα είναι ότι για τη Δυτική Ελλάδα στο κάτω μέρος επικρατούν οι διαβαθμίσεις του πρασίνου χρώματος. Δηλαδή έχουμε λιγότερο αρνητικές μέχρι και θετικές επιδράσεις. Αντίθετα στην Κεντρική και Ανατολική Ελλάδα τα προβλήματα φαίνεται ότι εντοπίζονται κυρίως στην απώλεια παραγωγής.
Και για να συνοψίσω τον πίνακα αυτό, φαίνεται ότι οι περισσότερο αρνητικές επιδράσεις εντοπίζονται στην κεντρική, ανατολική, νότιο Ελλάδα, στην Κρήτη και τα νησιά. Πιο ήπιες επιπτώσεις έχουμε έως θετικές επιπτώσεις στην βόρειο-ανατολική και Ελλάδα και στην Δυτική Ελλάδα. Προφανώς ο βαθμός της επηρεασμού της κάθε καλλιέργειας εξαρτάται από το είδος του καλλιεργούμενου φυτού, αλλά επίσης και από εδαφικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα το βάθος του εδάφους. Συνοπτικά, εκτιμήθηκε ότι η μείωση στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών, εκπεφρασμένη επί της 100 του 2000, της παραγωγικότητας του 2000, για τα διάφορα σενάρια, το Β2, το Α1Β και το Α2, στα μέσα και στο τέλη του αιώνα, κυμαίνεται από μείον 5% στην καλύτερη περίπτωση, το 2050 έως μείον 10% στη χειρότερη περίπτωση, και για το τέλος του αιώνα από μείον 17% έως μείον 21%. Είναι πολύ σημαντικές οι μειώσεις στην παραγωγή. Και αν θέλετε να εκτιμήσουμε πώς επηρεάζεται ο τομέας της γεωργίας σε σχέση με άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, φαίνεται, και αυτό είναι η γεωργία επάνω-επάνω, στην επάνω γραμμή, με κόκκινα σύμβολα φαίνεται, ότι είναι ο τομέας εκείνος που επηρεάζεται περισσότερο αρνητικά από οποιοδήποτε άλλον, τους άλλους τομείς της οικονομίας. Ακολουθεί, αλλά αρκετά χαμηλότερα, ο τομέας των παρακτήων ζωνών, οι οποίες βέβαια θα υποστούν αρνητικές επιδράσεις λόγω της προβλεπόμενης ανύψωσης του επίπεδου της θάλασσας. Όλοι οι άλλοι τομείς επηρεάζονται αρνητικά, αλλά όχι στον βαθμό που επηρεάζεται η γεωργική παραγωγή. Γι' αυτό είναι κάτι σημαντικό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Το 2016, με τον νόμο 4416, θεσπίστηκε η Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία περιλαμβάνει προφανώς και τον τομέα της γεωργίας, με 7 επιμέρους δράσεις. Απλώς σας τις δείχνω εδώ στην διαφάνεια, αλλά θα εστιάσω την προσοχή μου περισσότερο σε συγκεκριμένες πολιτικές που προκύπτουν από αυτές τις δράσεις. Όπως στον πίνακα αυτό, που έχει 3 στήλες. Στην πρώτη στήλη αριστερά είναι η πολιτική, είναι οι επιμέρους πολιτικές, στις οποίες θα εστιάσουμε την προσοχή μας. Ακολουθούν στη δεύτερη στήλη τα μέτρα για την εφαρμογή της πολιτικής και μπορεί να έχουμε και παραδείγματα δράσεων για τη συγκεκριμένη πολιτική. Πρώτη και κύριοι είναι προφανώς η παραγωγή νέας γνώσης μέσω της έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει αυξημένη χρηματοδότηση της έρευνας και να δοθεί μια προτεραιότητα στην ερευνητική δραστηριότητα σε ό,τι αφορά μέτρα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Πρέπει να δοθεί λοιπόν μια προτεραιότητα. Γιατί χρειάζεται αυτό? Διότι θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τις νέες κλιματικές καταστάσεις και οι καλλιέργειες και τα ζυζάνια και οι ασθένειες. Όπως επίσης θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αξιοποιήσουμε το εγχώριο γενετικό υλικό που είναι ικανοποιητικά προσαρμοσμένο σε συνθήκες δύσκολες, ώστε να δημιουργήσουμε νέες ποικιλίες, οι οποίες να είναι περισσότερο ανθεκτικές κάτω από τις νέες συνθήκες. Άλλη πολιτική, να αυξήσουμε μέτρα στα οποία μέτρα τα οποία θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε εργαλεία. Εργαλεία για την εκτίμηση των μέτρων και των διαφόρων πλαισίων προσαρμογής. Τα εργαλεία αυτά λοιπόν είναι εργαλεία πολιτικής και θα πρέπει τα εργαλεία αυτά να περιλαμβάνουν την δημιουργία διαφόρων δικτών με τους οποίους θα βασίζεται η εκτίμηση των επιμέρους πρακτικών και των μέτρων προσαρμογής που εφαρμόζονται. Οι δείκτες αυτοί θα αφορούν τις καλές πρακτικές,
τις καλές πρακτικές των μέτρων αειφόρου ανάπτυξης που έχουν ως στόχο προφανώς την καλύτερη αξιοποίηση όλων των συντελεστών της γεωργικής παραγωγής, όπως για παράδειγμα του νερού, του εδάφους και ούτω καθεξής. Άλλη πολιτική είναι προφανώς να αναπτυχθούν μέτρα και κίνητρα, πακέτο κινήτρων για τους παραγωγούς. Διότι ο παραγωγός είναι ο τελικός αποδέκτης όλων αυτών των πολιτικών. Επομένως, για να μπορέσει να εφαρμόσει όλα τα μέτρα προσαρμογής, τα μέτρα αειφορικής διαχείρισης των συστημάτων της γεωργίας και των φυσικών οικοσυστημάτων, θα πρέπει να έχει κίνητρα και γι' αυτό χρειάζονται οπωσδήποτε ισχυρά πακέτα κινήτρων. Θα πρέπει επίσης προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια, να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι υποδομές αυτές είναι προφανές ότι χρειάζονται οικονομική στήριξη και γι' αυτό ένας τρόπος μέτρων για να τις εφαρμόσουμε είναι να προσελκύσουμε επενδύσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό για να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα. Τα οποία τα έργα προφανώς θα αφορούν προστασία από τις πλημμύρες, κάτι πάρα πολύ επίκαιρο για τη χώρα μας, την δημιουργία φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών για την αποθήκευση νερού και την χρησιμοποίηση της αρδεύσης, τις αναδασώσεις και την αποκατάσταση των εκτάσεων και βεβαίως τον εξυγχρονισμό συστημάτων άρδευσης. Και τελειώνω οπωσδήποτε με την προστασία του γεωργικού εισοδήματος, που σημαίνει να επεκταθούν οι πολιτικές ασφαλιστικής κάλυψης της αγροτικής παραγωγής και από τα ακραία φαινόμενα, τα οποία όσο το δυνατόν περισσότερο τα βλέπουμε ότι πυκνώνουν μέρα με τη μέρα. Αυτό μπορεί να γίνει και μπορεί να υποβοηθηθεί και από την ανάπτυξη αξιόπιστων δικτών απώλειας της φυτικής παραγωγής. Το τελευταίο, ίσως αλλά όχι έσχατο μέτρο, είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ισχυροί και σταθεροί δεσμοί μεταξύ της επιστήμης και της διοίκησης. Για παράδειγμα, με την θεσμοθέτηση επιστημονικών επιτροπών καθοδήγησης, που θα καθοδηγούν και την κεντρική διοίκηση και τις περιφερειακές διοικήσεις και στον σχεδιασμό, αλλά και στην σωστή εφαρμογή όλων των μέτρων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. Σας ευχαριστώ θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Πριν περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, να καλωσορίσουμε τον κύριο Αντρέα Λικουρέτζο, πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Now the floor is yours, Mr. Kalinis. So my name is Nico Kalinis. I'm sitting here on behalf of the European Commission. My work there is to follow up on the CAP strategic plan of Greece for the period 23-27. In this particular presentation, I will talk about the general framework, the legal general framework of the CAP strategic regulation and the plans which are related to climate change, and a bit extended also to we have particular points on climate change, but also on soil and water. Is the presentation there? No? Checking? Okay, no problem. In any case, so I will talk to you about the general framework, and then I will focus on one particular point, which is called conditionality, eresimotita in Greek. This concerns a set of rules on climate change, soil, water, and biodiversity. Next, I will tell you a couple of things on eco-schemes and rural development, which are particular points within the CAP strategic plan. And the main difference between conditionality and eco-schemes and rural development is that conditionality is compulsory, while the others are of voluntary basis. Climate change mitigation is a specific objective of the CAP strategic regulation. There are indicators for that. It's one of the 9 strategic objectives. And in the particular case of Greece, the needs for actions on climate change were defined based on the SWOT analysis carried out by scientists here in Greece, and also with help, I think, from the World Economic Bank. In any case, a very good job done by the people here. Both the SWOT analysis and the needs identification.
and the measures proposed. Those measures include all the agricultural areas, so they apply on arable land, on pastures, which is a big issue here in Greece, especially on the administrative side of the point, and also on permanent crops. Conditionality is a prerequisite for support. You don't comply with conditionality, ladies and gentlemen, you are not allowed, actually after a couple of years, to get even basic income support. So there is nothing to be discussed about conditionality. You have to do it. It's different with eco-schemes and rural development, as I told you. This is voluntarily. And I still don't see my presentation. No? Yes? No, it's two different. There are two different. In any case, then I'll do it without the slides. No problem. I will try to do it. Why is conditionality important? Because it's Article 12. The strategic regulation is 160 articles. The higher you are, the more important you are. The rules are detailed in Annex 3. To give you an example, Annex 5 with 200 billion euro on basic income support for the 5 years all over Europe is Annex 5. It's a very important thing. On mitigation and adaptation, we talk about GAEX and SMRs. GAEX in Greek, good agricultural environmental conditions, and SMRs, which are called statutory management requirements. The difference is SMRs are based on directives or regulations, while the GAEX are just lines with indications on what to do, which are further elaborated in the CAP strategic plan. And this is very well done in the Greek CAP strategic plan. On climate change and mitigation, we have 3 GAEX. One is the protection of wetland and peatland. This is a new one. This will be introduced in Greece, I think, in 2025 only, because the delineation, the mapping of the wetlands and the peatlands we're talking about, in Kavala we have one region, I think it's called Tenagi. Wetlands are all over, and it's part of the richdom of Greece. The other one is the maintenance of the permanent grassland should not decrease by more than 5%, the grassland which already available. Preservation, carbon stocking. And the third one, the easiest one, is the ban on the burning of arable stubble. I will elaborate of this because this is the easiest. For some things you have to do, you have to take action to comply with this. But this is an easy one. Just don't do it. Don't burn the stubbles. Unfortunately, in Greece, it's still common practice in a lot of regions. The Axios Delta and the Strimonas flow, year after year, and now most of you are familiar, all of us, with EFIS, the application where you can see which areas burned. You can see day by day which hectares were burned down, which area, even the output of NOx, what's the name? Excuse me, I'm too enthusiastic. On nitrogen or CO2 emissions can be measured and can be seen. So this is also for the Greek authorities easy. Stop this practice, please. And you can do it by fines. The system is in place. Just implement it. Just do it. All right? That's particular on climate change and mitigation. Other GAEX are on water and on soil. The water, we have the framework directive and the nitrates directive, and you should have buffer strips along water courses. Farmers are supposed to know this. My estimation, my own opinion is that farmers in Greece are not always aware of this. Why? Because it is technical matter, it is difficult matter, especially for soil. In soil, the GAEX concern soil cover, concerned crop rotation, and tillage management. With all due respect, I think those GAEX by a farmer can only be implemented if he has access to serious advice. Without advisory services, thank you, Madam Ambassador, for shaking your head positively. Without advisors, it's almost impossible to implement. Now, the good news, for the first time in Greece, we have a system of advisors. I think it's going to be implemented already in the next month. The calls were published, the advisors were appointed, and after
20 years of pressure, and there's some people are here who have worked on this system here, they're laughing, and I'm proud of them. I'm proud of the work that they have done. So we are almost getting there, and that will be very helpful, both for nature, but also for the own productivity, because nature, those measures, the gags, they go together with productivity. You cannot have productivity if you don't have soil, if you don't manage your water in a decent way, because water is a scarce resource for which you pay money. The less water you use, the more money you have, because there is two options. Either you increase your income, either you decrease your output, your costs. All right. Now, then the other set of rules is on biodiversity. There we have habitat and birds directives. Farmers have to comply, not with the whole thing, of course. Actually, they have to comply with the action plans linked to the Habitat Directive and the Birds Directive. Minor issue, big issue, whatever you call it, is the lack of action plans for most Natura 2000 area in Greece. For the moment, I think there is 3 in the CAP strategic plan. There is a promise to start publishing other action plans for Natura 2000. I haven't seen any. Maybe you can update me if any others were published. We will be here until tomorrow, 3 p.m., together with my head of unit, Mr. Bush. Other measures for biodiversity is the retention of landscape features. I'm just giving a couple of examples. What is retention? That's, rows of trees or hedges, those landscape elements, those are protected by this guide, which means farmers can get basic income support also for that area. Even more, we should maintain those issues. This is the beauty of the rural area. Imagine a rural area with no hedges, no trees, no nothing. That's a desert, that's not a rural area. Others on biodiversity, or the ban on cutting hedges, which means in Greece it's between March and June. You should not cut your hedges, because these are the places where the birds have their nest. We want to protect this, and it is possible to have a good combination between agriculture and nature. The last 2 slides that I had, which unfortunately were missed, are on eco schemes and on rural development program. Now, what is? Everything that I've said till now is compulsory. You don't comply with this, you don't have even access to basic income support. And then there is another set of interventions which are voluntary. Farmers, beneficiaries, can apply for those which fits them the best. Eco schemes or voluntary schemes on annual basis, the CAP strategic plan foresees for this year, 23, 435 million euro. To be paid to farmers for different eco schemes. Now, they include, for example, support for a circular economy, the introduction of more resistant crops, digitalization, pasture management, this kind of interventions. There are 2 which, in my opinion, I'm hopeful that they will work. One is on digitalization. A lot of farmers have applied for this eco scheme, which means they're managing their fields via their iPhone, via a specific app, their inputs, their outputs. That's very promising. Another one is on the circular economy, which means, and I was a couple of months ago in the north of Greece, and I talked to a farmer. I tried to find out if they know what's going on eco schemes, and the guy told me, yes, from this year on, we will get money from the government, because we will not burn our prunings, the prunings of the peaches region, area there. And you say, but why did you burn it until now? Well, it was a habit. We just do it. We just burn it down. Well, this is a valuable source. You make compost out of it. You have almost free fertilizer. The Greek CAP strategic plan is supporting this measure with extra financial support, so that people can instead of burning down their prunings, so they can make compost out of it, so they have access to organic fertilizer. And within the eco schemes, the highest amount is in Greece is attributed to organic farming. Almost half of the budget of those 435 million for this year are attributed to organic farming. On rural development, we have actually similar measures, but those are multi-annual commitments. There we have also
what did I put here as examples? So about the amount, it's for rural development, it's going to be 3.6 billion euro for the 5-year period, and 1.5 billion of those is reserved for environmental and climate-related objectives. Those include investments in irrigation, but also young farmer schemes, animal welfare. The challenges, the main challenges here in the rural development are forestry measures. We have difficulties to implement the forestry measures here in Greece. Colleagues are working on it. I hope you will find, because there is a lot of money available also for reforestation for the burnt area. Hopefully we can do something about that in the near future. That's it from my side, exactly. Thank you. If you have questions, thank you. Thank you very much. Thank you very much. And Mr. Lebovitz, thank you. Ladies and gentlemen, distinguished guests, good afternoon. In this short presentation, I will try to talk a little bit about Israel as case study in terms of agriculture and supply chain in light of climate change, and about technological and collaborative solutions toward this matter. Now, it was well noted in COP27 that one of the things that will be most critically affected by climate change is the global rainfall cycle. This will result in extreme rain events, bringing more destruction than blessing, as we unfortunately saw here in Greece and Thessaly just a few days ago. Or on the other side, it can give severe droughts, as Israel has went through between 2004 to 2011. Now, when you look at Israel characteristic, Israel is located in a place that is lacking of natural water resources. It's characterized by scarcity of water, and it consists of 60% of desert land. Yet, Israel is self-sufficient in terms of agriculture, and more than that, it exports agriculture products abroad. How did that happen? This question can be raised in Israel in many matters, but what you can see mostly is technological. Israel created an ecosystem combining academia, private sector, and public sector in order to create an environment that will lead to the development and flourish technological agreement technology. Now, if we're talking about agriculture, one of the two pillars in order to create agriculture is soil and water, and I will focus on that matter. If we're talking about water technology, the first one is drip irrigation that was invented in Israel already in the 60s, but still considered to be the most efficient way to deliver water and nutritious directly to the plant roots. This results in less water waste, evaporization, as you can see in other systems like frauds or sprinklers. And what we see today is that we're seeing emerging technologies in it as well, meaning AI irrigation, which includes AI algorithm to precisely control the amount of water to apply to a specific crop. Beside that, another water technology that is used commonly in Israel is desalination of water. Consecutive years of drought has led Israel to seek for other water resources, which came us to look at the Mediterranean, and by using biological process, we turn seawater into drinking water. Today, 600 million cubic meters are being desalinated in Israel, and in the next 5 years, another 2 desalination plants will be constructed in Israel, bringing another 300 more million cubic water, which contains around 80% of the personal water usage in Israel. The last thing that I will talk about in terms of technology in Israel, in terms of water, is treating wastewater in Israel. Israel uses biological process to turn wastewater into nearly quality drinking water with biological process, treating around 90% of water to agriculture use. Now, this is an immense number, because if you look at other countries, I think the closest one to Israel is Spain with around 30%. If we're talking about the US, it's 10%. So obviously, if you can minimize the amount of water and recycle the water you use, this can bring to a better solution. Now, we were talking till now about water technologies,
The second part will be dedicated into soil. One of the other outcomes of climate change is their deteriorations of land, which can lead to desertification. The UN latest report talked about 30% of soil worldwide that is being derogated recently, and if I talked about Israel consisting of 60% desert, I didn't mention the fact that 40% of Israel crop is actually grown on that area. This can only be done by technology. I will bring some example of technologies that helped in this matter. The first one is greenhouse technologies. Israel has created a greenhouse technologies that implemented water, bringing top-of-the-notch technologies in order to enable for farmers to grow their crops in a severe and unreasonable, environment. The second thing that I wanted to mention in that matter is that Israel is a center of seed innovation. Israel created a non-GMO seed in order to create drought-resistant seed, meaning a seed that can grow on a very low, poor quality water. And also, Israel invented seed that can focus on what the farmer can harvest, meaning that it created seeds that has shorter roots from one side, less leaves from the other side, so the farmers still get the same amount of crop, but doesn't need to invest so much water and so much infrastructure into it. The last thing that I want about in terms of soil, which combines in a way soil and water, is vertical farming. Now, the practice of growing crops in vertical stacked layers is already growing in Israel as well. Israeli texts intensified the photosynthetic process and emphasized aeroponics irrigation system, which again leads to less demand for soil, and on the other side for much more precise irrigation, meaning less usage of water. Even though I talked till now about climate change obstacles or challenges that it faces upon us, Israel also sees the climate change as opportunity in order to create some sort of stability in the region. In that matter, I can just mention the Green Prosperity Deal that was made between UAE, Jordan, and Israel, where Jordan provides solar electricity for Israel, and in return, Israel returns in desalinated water. This, in a way, also combines both mitigation and adaptation towards climate change. Also, when we talk about Greece and Israel, till now I was talking about domestic, about neighboring countries. Greece and Israel also combine forces in order to tackle the climate change. There is a space-based commercial weather network allowing government and allowing private sector to get more accurate data and providing them insights about what's going to happen, future forecasts, so we'll be able to make better decisions. I will finish that. I will just say that I think what we're seeing right now is the climate change obviously affects the entire world, but it affects agriculture. And this would lead to much more integrated technology in agriculture for joining forces with neighboring country and global-wide. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Lebovitz. Κύριε Λεκουρέτζο. Ευχαριστώ, κύριε Νίκα. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση. Η παρέμβασή μου εκ των πραγμάτων είναι επηρεασμένη από την αντιμετώπιση των συνεπειών των δύο τελευταίων ακραίων καιρικών φαινομένων, Ντάνιελ και Ηλίας, διότι ως πρόεδρος του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων είναι πολλές ημέρες του τρέχοντος μηνός του Σεπτεμβρίου που ευρίσκομαι είτε στα πεδία της πύρινης Λέλαπας, στη Ρόδο, στον Εύρο και τώρα στη Θεσσαλία,
με τον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον κύριο Αβγενάκη. Τις τελευταίες ημέρες είμαστε όλο το επιτελείο, η πολιτική ηγεσία, οι πρόεδροι των οργανισμών, στελέχη μας στη Θεσσαλία. Είναι εφιαλτικές οι εικόνες, όπως μεταδίδονται και από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά στο πεδίο, όταν συναντάς τους ανθρώπους και βιώνεις τα συναισθήματά τους, η εμπειρία είναι πραγματικά τραγική. Και η ευθύνη την οποία εμείς ως οργανισμός έχουμε είναι να προσφέρουμε αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς, γιατί αυτή άλλωστε είναι η σχέση μας μαζί τους. Ο οργανισμός μας ασφαλίζει την αγροτική παραγωγή, φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο και δεν ασφαλίζει βεβαίως, θα το λέγαμε, τα μέσα παραγωγής, τα δέντρα δηλαδή, τις πολυετής καλλιέργειες. Ούτε στις περιπτώσεις των πυρκαγιών, αλλά ούτε και στις περιπτώσεις των πλημμυρών. Εάν δηλαδή έχουμε μία απώλεια δενδροκαλλιέργειας, αυτό πάει σε κάτι άλλο, στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια. Άκουσα όλες τις προηγούμενες τοποθετήσεις και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρησή μου, αλλά τελώ υπό κράτος πίεσης χρόνου με όλα αυτά και αμέσως μετά θα μεταβώ στο Υπουργείο, όπου έχουμε μία σύσκεψη για να συντάξουμε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες απαιτούνται με τον κύριο Υπουργό για να προωθηθούν στη Βουλή και να αντιμετωπίσουμε τα νέα και επίγοντα ζητήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί. Θα σας αναφέρω όμως ορισμένα στοιχεία. Τα τελευταία 4 χρόνια, κατά τα οποία έχω την ευθύνη να είμαι πρόεδρος των ΕΛΓΑ, έχω τα εξής δεδομένα ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων τα οποία εκδηλώνονται και των τρομακτικών συνεπειών τους, των ζημιών που προκαλούν. Στα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε μόνο τις πλημμύρες, τον καύσωνα, τον παγετό, με μια ευρία έννοια συμπεριλαμβάνουμε και τις πυρκαγιές. Θα σας αναφέρω όμως τα στοιχεία τα οποία αφορούν τον ΕΛΓΑ, διότι όπως είπα προηγουμένως, όλες οι ζημίες δεν καλύπτονται από τον οργανισμό μας. Εμείς καλύπτουμε καύσωνα, πλημμύρες, παγετό και άλλες μικρότερης σημασίας ζημίας, οι οποίες έρχονται πάντοτε στις αγροτικές καλλιέργειες. Στη δεκαετία 2010-2020, η μεσοσταθμισμένη αποζημίωση για τα όσα αναφέρει ο κανονισμός μας ήταν 80 εκατομμύρια. Πρέπει να σας πω ότι στην πενταετία 2015-2018 η αποζημιώση στα ροδάκινα ήταν 65 εκατομμύρια, αθροιστικά στην πενταετία. Σε ένα έτος, το 2019, πήγαμε στα 90 εκατομμύρια μόνο για τα ροδάκινα, εξαιτίας των σφοδρών χαλαζοπτώσεων. Από το 2020 μέχρι σήμερα σας ανακοινώνω τα εξής στοιχεία. Το 2020 οι αποζημιώσεις πήγαν στα 210 εκατομμύρια. Σφοδρές χαλαζοπτώσεις, καύσωνας κλπ. Το 2021, 361 εκατομμύρια. Εδώ έχουμε το φοβερό παγετό της Άνοιξης του 2021. Το 2020 ξέχασα να σας πω ότι είχαμε το φαινόμενο Ιαννός, το μεσογειακό κυκλώνα, ο οποίος επιβάρυνε τον προϋπολογισμό με 60 εκατομμύρια. Το 2022, χωρίς να έχουμε κάποιο φαινόμενο της εντάσεως Ιαννού, παγετού του 2021 ή πλημμύρες, σε χθεσινή σύσκεψη των υπηρεσιακών παραγόντων βγάζουμε ότι έχουμε φτάσει στα 250 εκατομμύρια πληρωμές ζημιών του 2022 και σε εκτιμήσεις για τις ζημιές πλην πλημμυρών για το 2023 είμαστε ήδη στα 241 εκατομμύρια. Πρέπει να προσθέσετε σε αυτά ότι έχουμε πληρώσει άλλα 110 εκατομμύρια για τις ζημίες από τις πυρκαγιές σε φυτικό κεφάλαιο μέσω του θεσμού της κρατικής αρρωγής και της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, την οποία προεδρεύει ο Υφυπουργός κ. Τριαντόπουλος και συμμετέχω και εγώ ως Πρόεδρος του ΕΛΓΑ και Γενική Γραμματής των Υπουργείων. Γιατί η κρατική αρρωγή? Διότι δεν είναι σε θέση
ο ΕΛΓΑ να μπορεί να πληρώσει όλες αυτές τις αποζημιώσεις οι οποίες αυξάνουν αλματοδός. Εδώ θέλω να ανοίξω μία παρένθεση και να πω ότι οι γεωργοασφαλιστικοί οργανισμοί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται από τους τακτικούς προϋπολογισμούς πέραν ενός μικρού ποσοστού, το οποίο δίδεται για να πληρώνονται μισθοί και η λειτουργία του οργανισμού σε επίπεδο εξωτερικών συνεργατών. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, προ αυτών των ραγδαίων αυξήσεων, ενίσχυσε τον ΕΛΓΑ νομίμως, καταβάλλοντας τα αναδρομικά 10 ετών αυτού του μικρού ποσοστού που δεν είχαν καταβάλει προηγούμενες κυβερνήσεις, φτάνοντας τις ενισχύσεις στα 400 εκατομμύρια και επαναλαμβάνω νομίμως. Και έτσι ο οργανισμός μας έχει επιβιώσει και έχει ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι αυτό που άκουσα από τον κύριο Καραμάνο, ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανονισμοί και οι διαδικασίες για να δούμε πώς θα ασφαλιστεί καλύτερα η αγροτική παραγωγή, είτε είναι φυτική είτε είναι ζωικό κεφάλαιο. Είναι μια συζήτηση η οποία συνοδεύεται από μύθους και υποσχέσεις, αλλά η πραγματικότητα είναι μία. Δεν μπορούμε να υποσχόμεθα ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το όλο των ζημιών στην αγροτική παραγωγή, λέγοντας μόνο την αλήθεια στους αγρότες, ότι μπορούμε να καλύψουμε μόνο συγκεκριμένες ζημιές, σε συγκεκριμένα ποσοστά, διότι μέχρι εκεί αντέχει ο προϋπολογισμός του οργανισμού. Και σπέβδω να σας δώσω ένα στοιχείο. Η ασφαλιζόμενη αξία παραγωγής στον ΕΛΓΑ, από τους παραγωγούς που δηλώνουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους, που κάθε χρόνο πληρώνουν την ασφαλιστική τους εισφορά, είναι 5,7 δις ευρώ. Τα έσοδα του οργανισμού είναι 160 εκατομμύρια. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Η ασφαλισμένη παραγωγή τώρα στη Θεσσαλία είναι 420 δις 605 εκατομμύρια. Συγγνώμη, 420 εκατομμύρια 605.000 ευρώ. Ζητώ συγγνώμη. Η εισφορά που εισέπραξε ο ΕΛΓΑ για αυτό το έτος είναι 14 εκατομμύρια. Έχουμε δηλαδή 420 εκατομμύρια ασφαλισμένη αξία παραγωγής με 14,5 εκατομμύρια έσοδα. Άρα λοιπόν εδώ τα μεγέθη είναι συντριπτικά και δεν επιτρέπουν ιδιαίτερη αισιοδοξία. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθεωρήσει την νομοθεσία την οποία έχει θεσπίσει μέχρι τώρα και τις κατευθυντήριες ευρωπαϊκές οδηγίες, να πάρει διαφορετικές αποφάσεις, όπως αυτή που τελευταία η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Φοντερ Λάιεν, επέτρεψε στον Πρωθυπουργό, στην ελληνική κυβέρνηση, να χρησιμοποιήσουμε τα υπόλοιπα του προηγούμενου προγράμματος 14-20. Θα μπορούσαν όλα τα περισσεύματα των προγραμμάτων να ιδρύσουν ένα ταμείο, και αυτό είναι μια πρόταση στην οποία επιμένω από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μου, το οποίο θα λειτουργεί με έναν αυστηρό κανονισμό, δεν θα μοιράζονται τα χρήματα δεξιά και αριστερά, αλλά παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις όπως τα τωρινά φαινόμενα που ζούμε. Θα μπορούσε να αξιοποιηθούν περισσότερο επιδοτήσεις της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από το τρέχον ΠΑ, το πρόγραμμα δηλαδή αγροτικής ανάπτυξης 21-27. Το προηγούμενο πρόγραμμα είχε αυτή την πρόνοια, αλλά η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση θεώρησε ότι αυτό θα ευνοούσε τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα και το απέκρουσε. Η σημερινή κυβέρνηση και εμείς ως διοίκηση είμαστε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, μια φιλελεύθερη διοίκηση, δεν έχουμε καμία εχθρότητα απέναντι στην αγορά. Αντίθετα, επιδιώκουμε και συζητάμε με το ιδιωτικό τομέα να εμπλακεί στις γεωργικές ασφαλίσεις, αλλά δυστυχώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα μάλλον αποτρέπουν την προοπτική μιας συμφωνίας, παρά το γεγονός ότι συζητάμε ειλικρινά, έχουμε καταθέσει τα στοιχεία, υπάρχει ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα, από την Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι τόσο αισιόδοξος όσο απαιτούν οι περιστάσεις. Και θέλω να συμπληρώσω τις σκέψεις μου, σημειώνοντας ότι εκ των πραγμάτων είμαστε απέναντι σε υψηλού χαρακτήρα κινδύνους πλέον. Δεν μπορεί να υπάρχουν προβλέψεις. Δεν μπορεί να αντέξουν οι γεωργικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί. Και γι' αυτό είναι και διστακτική η στάση του ιδιωτικού τομέα. Από την άλλη είμαστε απέναντι σε κάθε φορά με ένα καιρικό πλήγμα, με ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, είμαστε αντιμέτωποι
με βαρύτατα κοινωνικά προβλήματα και οικονομικής φύσεως προβλήματα, όχι μόνο αν πλήττονται τα αγροτικά νοικοκυριά, αλλά μετά την αγροτική παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τη μεταποίηση, πρέπει να δούμε όλο τον κύκλο της οικονομίας, τους εργαζόμενους που δουλεύουν στις μεταποιητικές μονάδες και όταν οι μονάδες μένουν χωρίς ύλη, χωρίς αγροτική παραγωγή, δεν μπορούν να τυποποιήσουν προϊόντα, δεν υπάρχει δουλειά για τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα των σχέσεων, των οικονομικών, των κοινωνικών και φυσικά των πολιτικών, πρέπει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πατρίδας μας, χωρίς μαξιμαλιστικού χαρακτήρα διεκδικήσεις, χωρίς πολιτικές αιτιάσεις, αλλά με πραγματικούς αντικειμενικούς όρους για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, να πάμε σε μια νέα συμφωνία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούμε να στηρίξουμε και στο μέλλον την αγροτική παραγωγή, την κοινωνική συνοχή, την ασφάλεια, την κοινωνική ομαλότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι ήταν αισιόδοξο όλα αυτά που είπατε, αλλά δημιουργούν πολλούς προβληματισμούς. I have many questions for all of you, but I'll try to group them so we can have a more interactive discussion, and we are on time at the same time. So, for you two, we know and we heard from you that your countries are well ahead in many ways in fighting climate change. How could Greece benefit from the examples of your country? What could Greece get from the Netherlands? What could Greece get from the example of Israel? Ms. Ambassador? Yeah. Yeah, I think there are three important areas: innovation, energy, and water. In innovation, we can think about climate-smart production processes, reduction of post-harvest losses and value, ensure retail markets with safe and high-quality products. Energy, I think it's almost obvious. Water, you talked about a lot as well. I want to say one thing, because I was nodding when you talked about advice. We talk about all these techniques, we talk about water, we talk about soil, but it's people who have to do it. And the most important collaboration is in these people and getting the advice and learning about the techniques. We have been bringing a lot of Dutch companies to Greece. We see more and more interest from Dutch companies and Greek companies for collaboration. At the moment, we're concentrating on the fruit and horticulture sector because, of course, we have a lot of expertise there. And in the north of Greece, we make those connections. Maybe one word about the flooding. Here, a lot of cooperation, a lot of possibilities for cooperations are going on. Dutch companies are involved, and I hope that together we can really come to programs to tackle these floodings and that we can prevent it in the future. And then... I will add to that, you talked about innovation. And beside, I would say, shelf product that we can, which is something that obviously you can do, I think that one of the main things that we see in Israel, and it goes all across the board, is really about creating an ecosystem that combines, as I said, the academia, the public sector, and the private sector in order to try to reach solution. And it goes well to agriculture as well. It goes to, again, all across the board. And I think that developing these ecosystems is something that you can learn. Israel is a good example for. It's exactly what we are doing. By all means. Yes. And then I will do a more Greek-related question for you. All right, thank you. Well, I think your question was very crucial. The cooperation between countries is based on the experience gained through technology and through policies as well. The easiest way is to transfer technology. The most difficult is to transfer policies, and I would like to be a bit more specific on this subject.
And I'm referring to the way of the water management, the very successive way Israel is implementing for a number of years. And Mr. Lebovich has repeated that a lot of wastewater, treated wastewater, is used for agricultural purposes. I think this is, of course, it contains a matter of technology, but I think this is something, the matter of policy, to admit in Greece such practices. Just to decide that since we have a shortage of water, we can use more and more recycled wastewater for agricultural purposes, of course, under several conditions. And I think this is more difficult. It is something which needs to have political decisions to be taken. If I will just add to that, when I talked mostly about technology, but Israel water success and Israel became water abundant also in terms of management, in terms of policy, in terms of regulations, in terms of the fact the water is not subsidized in Israel. People are paying for the water they use, which is obviously critical because it creates an environment of not using so much water. And these are things that I think, again, I don't know if you can do copy-paste to other countries as well, but these are policies that created also an environment for the society, not only for the policymakers, of less usage of water. Επιτρέψτε μου λίγο να πω το εξής. Με όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται εδώ στην Ελλάδα... Ακούτε? Με όλα αυτά που γίνονται φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αισθάνομαι το ότι η πραγματικότητα ξεπερνάει λίγο έως πολύ τις εκτιμήσεις, τις προσδοκίες, τις εκθέσεις, πείτε το όπως θέλετε. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας, είτε στο επίπεδο το ακαδημαϊκό και μετά στο επίπεδο της πολιτικής, γιατί φαντάζομαι υπάρχει μια συνεργασία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι πρέπει να γίνει για να να αντιμετωπίσουμε την καινούργια πραγματικότητα. Είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Καταρχήν, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε οφείλονται σε αυτό που αναφέραμε πριν, που είναι η μεγάλη συχνότητα πλέον που έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχουμε τις πλημμύρες τώρα, πιθανόν να έχουμε και τους έντονους καύσωνες το καλοκαίρι. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στις καταστροφές τις οποίες βιώνουμε. Πιστεύω ότι χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά οπωσδήποτε, επειδή ζούμε σε μια Ένωση Ευρωπαϊκών Κρατών, εκεί χρειάζεται πολιτική όχι μόνο πυρόσβεσης και καταβολής αποζημιώσεων όταν συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά περισσότερο να προλάβουμε όλες αυτές τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και θα πρέπει προφανώς να αλλάξει τελείως και η νοοτροπία, αλλά βεβαίως και οι προδιαγραφές σχεδιασμού συγκεκριμένων έργων. Αν θέλετε να αναφερθώ στις πλημμύρες, να το πω πολύ έτσι ξεκάθαρα, ότι όλα τα έργα τα οποία είχαν γίνει, τα αντιπλημμυρικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είχαν γίνει με προδιαγραφές παρελθούσες. Με προδιαγραφές βροχοπτώσεων, οι οποίες δεν ισχύουν σήμερα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Η ραγδαιότητα των βροχών είναι κάτι αναμφισβήτητο και προβλέπεται σε όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα. Αυτά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και να γίνει ανασχεδιασμός συγκεκριμένων έργων, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα. Το θέμα των δασικών πυρκαγιών είναι πλέον βέβαιο ότι η κλιματική αλλαγή βοηθάει στην εξάπλωση μιας πυρκαγιάς λόγω της αυξημένης ξηρασίας η οποία δημιουργείται. Όμως, πώς θα μπορούσε κανείς να προλάβει στα πρώτα στάδια? Υπάρχουν μέτρα. Υπάρχουν μέτρα διαχείρισης των εδαφών. Η επιστήμη έχει δώσει τα φώτα της και τολμώ να σας πω ότι από την Ακαδημία Αθηνών το περασμένο καλοκαίρι, με την συντονισμό του αγαπητού συναδέλφου του κυρίου Ζερεφού, ετοιμάστηκε μία έκθεση ολοκληρωμένη για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας.
με συγκεκριμένα μέτρα διαχειρίσεως και προτάσεις. Και έρχομαι σε αυτό που είπατε. Υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ επιστήμης και διοικήσεως. Είναι το τελευταίο μέτρο το οποίο ανέλαβα και σημείωσα και είπα ότι δεν είναι το έσχατο. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται οι δεσμοί αυτοί να ισχυροποιηθούν. Η επιστήμη πρέπει να είναι πάντα παρούσα και στον σχεδιασμό των έργων, αλλά και στην εφαρμογή, για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Προφανώς και δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο του Ντάνιελ, γιατί ήταν κάτι εξωφρενικό. Όμως, εάν γινόντουσαν τα σωστά μέτρα και είχαν ληφθεί τα μέτρα πιο πριν, θα μπορούσαν οι ζημιές να ήταν λιγότερες. Ευχαριστώ. Mr. Kallinis, from your side, from the European Commission side, what can be done to that direction? Thank you very much. Well, I agree with what the professor said here, that knowledge is available in Greece, because as you know, Greece is a net exporter of knowledge. We have more than enough knowledge. And indeed, the link between science and policy has some limitations in Greece from time to time. What we can do in practical terms, we and my colleague, my boss, Philip Bush, is to work with them. They will come up with proposals. The Commission will not come up with proposals. Greece will come up with proposals, hopefully the best proposals, to amend the current rural development program, the CAP strategic plan, and to include interventions and initiatives which are closer to the needs as identified by the Greek administration and by the Greek scientific community. Thank you. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Μπορούμε να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, πιστεύω. Some questions from the audience. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι? Όχι. Ναι, αυτό κοιτάζω τώρα. There are also some questions here from people watching us online. I'm going to read it as it is. In light of the global economic and scientific competition, how can Europe position itself to effectively compete with superpowers such as the United States and China, while maintaining environmental regulations that are more stringent than those of its competitors? Would you like to give a sense of how it can be done? I'm looking at the Commission. Maybe the actually. Commission? Yeah. I mean, listen, we are here for the Greek agricultural reality, to bring it as close as possible to what is possible to be implemented. Your question, I mean, very good question, but it's really way above my competencies, and I think also the other representatives of the Commission at this moment. Like to... No, I think it is very difficult to answer. I cannot, since the officials of the European Union are not ready to tackle this question, I think I don't feel very ready to answer this question myself, afraid. Yes. Maybe I'd like to say one thing about it, because in my speech I said the Netherlands is, after the US, actually the biggest exporter of agricultural goods. So that already defies the question. Competition is possible. And I think in the end, our regulations are very much about consumer protection. And people don't want to eat hormones or horrible pesticides in their foods or whatever. So I think the strength of the EU is, and our production, and I thought you would say that, is that through our regulations, we not only provide a lot of food, but we provide really food of a very high quality. And that is what people want. And you see with younger generations, it only becomes more important. So that would be my answer. Quality is the answer. Quality is key. Is the key. Yeah. Okay. Yeah, please, go ahead. Yes, good afternoon, everybody. I'm Philip Bush. I would like
that you are not left with the impression that Commission has like no answer to this very complex question, because this is actually not true. I think, of course, we all know the question is extremely complex, and it touches basically the very heart of today's reality, how to be ecologically friendly, competitive, and how to lead by the example. And I think the Commission, but not only Commission, the European Union has made a choice to lead by an example in this area. And the examples are set through legislation, through the framework, through the standards. Of course, we know we are 27 different entities in the European Union, so it's not easy at all to fix the common set of rules, because also the stage of development of particular member states is still very much different. No offense, but the Netherlands is probably in the lead, Greece somewhere in the middle, but there are also many behind. So we have to see this in a very complex thing. Still, the decision of leading by the example and setting higher and higher standards have been made. Now, there is another layer of this challenge, which is how to get our message and the rules through the international global context. First of all, through WTO, trade negotiations, setting basic parameters, basic standards also for the exchange, for fair trade, etc., etc. Important aspect of that is also through the mobilizing of the public opinion, I would say. Because it's not only governments that can and should have solution to all the problems. It's also societies themselves that create, I think, more and more pressure with labeling, with things which we can read. It was made of natural ingredients, no certain ingredients in it, fair trade policies, that it was a product was prepared ecologically, etc., etc., etc. So this is very complex, very challenging, probably the most challenging task ahead of us, being the Europeans. Of course, Israel is also part of the family in that sense. we have to tackle that. Still, maybe one last point. The environment, I think, globally is not always favorable to what we propose. This is a brutal economic, sometimes even through sheer force, you know. It's a mixture thing, so, but let's be positive. We propose peaceful solutions through higher standards. This is still, one last thing, not without an effort and a cost on our side. It costs farmers, it costs the industry. It's not only moral, it's also financial, sometimes psychological, because I'm pretty sure many of us, we are sometimes fed up with changes all the time. The changes are not only in the agri-sector, they are all over. If it's combined on a person, I mean, it's all that longer, more complex, more procedures, more rules, etc. So we are all in it. But I think I've managed at least to outline some small elements of the answer, not to leave, again, the impression that we don't have an answer at all. Thank you. Just to be fair, before we conclude, if Mr. Lobovich wants to say something. I totally agree. I think in general, if we're talking about awareness from the consumer side, and it's a general phrase, if you're talking also about, climate change, and we can talk about policymakers and decision makers, but it's also about changes that needs to come from the public itself, adjusting, changing patterns, and so on. And I think it comes to the same question as well. At the end of the day, it's the consumer as well, and I think we're seeing trend of more and more awareness from their side, especially in younger generation, that are leaning towards that as well. I would like to thank you all. It was definitely very useful and meaningful for me. Hope you all enjoyed this panel discussion.